سلام و خوش اومدین به اولین ویدیو از سوالات عجیب اسپیکینگ آیلتس با من. توی این ویدیو میخوایم یکی از عجیب ترین سوالاتی که ازتون پرسیدن رو با هم دیگه آنالیز کنیم. برای هر سوال ایده های خوب بهتون میدم، یه سری استارتینگ فریز که بتونین عبارات شروع برای پاسخ اون جواب رو پیدا کنید و یاد بگیرین و ازش استفاده کنین و همچنین یه سری کالوکیشن و لغت مربوط راجع به اون سوال و از همه مهمتر یه نمره جواب که حالا 8 به بالاست ولی خیلی ها میتونن ازش استفاده کنن و ایده بگیرن. یادتون باشه جوابا رو حفظ نکنید و فقط ایده ها رو یاد بگیرید و توی قالب خودتون قرار بدید. خب بریم سراغ اولین موضوع. توی اپیزود 1 میخوایم در مورد اولین موضوع صحبت کنیم. Carrying things. خب عینکو میزنیم. در مورد حمل کردن چیزها ازتون پرسیدن. 10 تا سوال امروز میخوایم با هم آنالیز کنیم. اولین سوال What do you do if your item is heavy? چی کار میکنی اگه چیز سنگینی بخوای حمل کنی؟ خب لغات جدید من کمک میگیرم از بقیه. Ask for help به خاطر اینکه آسیب نبینه کمرم. Avoid injury و از اون حالا اتفاقاتی که ممکنه توی بلند مدت بیفته جلوگیری کنم. Long term consequences و معمولا چیزها رو خیلی با دقت بلند میکنم. Lift carefully to strain my back برای اینکه پشتم آسیب نبینه. یه سری جمله برای شروع جوابتون. If something is heavy, I usually. میدونین که جملات شرطی برای اینکه نمره 7 به بالا بگیریم لازمه هستن، یعنی باید جمله شرطی استفاده کنیم. To be honest, I try not to. To be honest, I try not to. In that situation, I'd rather. In that situation, I'd rather. I would rather یعنی I prefer. دقت کنید بعد از I'd rather فعل ساده میاد. Well, if something is heavy, I usually ask for help because I don't want to hurt my back. Carrying heavy things can have long-term consequences, so I try to avoid it. Sometimes I just leave it for later or look for an easier way to move it. سوال بعدی. ازتون پرسیدم وقتی که بیرون میرین چه چیزایی با خودتون حمل میکنین؟ Light items یعنی چیزای سبک با خودم حمل میکنم. چیزایی که لازمن. Essentials یعنی واجبه. Everyday stuff. Phone, keys, lip gloss. مثلا من همیشه لیپ گلاس همراهمه. Credit card کارت بانکیم و حالا اگه بخوام برای کار بیرون برم حتما آیپدم با خودم میبرم. Most of the time I just carry بعد اون آیتم رو میگه. When I go out I usually take. To keep it simple I bring. حالا نمونه جواب من. When I go out I usually carry something light. Just the essentials like my phone, keys, credit card and sometimes lip gloss. If it's for work I also bring my iPad with me. But generally I don't like carrying too much. زیاد دوست ندارم کلا چیز زیادی با خودم حمل کنم. سوال بعدی. Do you carry different things when you go to different places? میگه که آیا چیزای متفاوت رو حمل کنی وقتی جاهای متفاوتی میری؟ میگن که آره بستگی به جا داره. اگه حالا رسمی باشه یه سری چیزا، اگه کاری باشه، اگه شخصی باشه بستگی داره. It depends. It depends on the place. Casual outing, professional setting, work-related items یعنی یه سری آیتم هایی که حالا مربوط به شغلن و personal belongings یعنی چیزایی که حالا مال خودمه و شخصیه. Of course, it depends on where I'm going. Yes, it really varies from place to place. Vary از همون various میاد یعنی متفاوته. It differs. It varies from place to place. جا تا جا فرق میکنه. طبیعتاً چیزای متفاوتی میبرم بستگی داره به Naturally I take different things depending on. حالا نمونه جواب من برای این سوال. Yes, it really varies from place to place. If I go to work, I carry my iPad and some work-related things. But if it's just a casual outing, I only take my phone, keys and wallet. بریم سوال بعدی که فوق‌العاده این سوال عجیبه. اصلا چرا باید همچین سوالی ازتون بپرسن؟ گفته What is the difference between the things you carry in the evening and in the morning؟ چه تفاوتی بین چیزایی هست که
صبح حمل میکنی و شبا. آخه صبح حمل میکنی عصرا. آخه چرا؟ واقعا چرا باید همچین سوال بپرس؟ میگم که معمولا چیزای سبک عصرا حمل میکنم، معمولا چیزای واجب و چیزایی که کارین و صبح حمل میکنم، ولی بستگی داره، سعی میکنم چیزای سبک کلا با خودم این ور اون ور ببرم. In the morning I usually have to carry. The main difference is that in the evening I tend to. Sample answer من. In the morning I usually carry more things like my iPad for work and sometimes a notebook. But in the evening I just take the essentials, usually my phone, keys and maybe some cash. At night I like to travel light because it feels more relaxing. بریم سوال بعدی. گفته که معمولا با خودت carry a bag یعنی کیف میبری وقتی بیرون میری. Do you usually carry a bag when you go out? میگم که معمولا بستگی داره، مثلا بعضی وقتا کوله، بعضی وقتا کیف دستی، بعضی وقتا کیفی که شونه میندازن میبرم با خودم، یعنی انواع کیف رو نام میبرم. Backpack, handbag, shoulder bag. I carry my essentials, I keep things organized. Yes, most of the time I do. Not always, but it depends on where I'm going. Yes, most of the time I do carry a small bag just to keep things organized. But if I'm only going for a short walk, I sometimes just take my phone and card without a bag. سوال بعدی ازتون پرسیده که معمولا با خودت کش میبری یا مثلا کردیت کارت هم همراه داری. Do you carry cash or just cards? Carry cash, credit card, digital payment, convenient, راحت، تلفظ خیلی مهمه. Convenient, safe, امنه و light، سبکه. Mostly I carry. I prefer using. دقت کنید بعد از prefer یا prefer to use یا prefer using میاد. To be honest, I hardly ever. Mostly I carry my card because it is more convenient and safer. I hardly ever carry much cash because maybe just a small amount for emergencies. سوال بعدی ازتون پرسیده Do you like carrying heavy items? دوست داری چیزای سنگین با خودت حمل کنی؟ میگم که نه، معمولا این کار نمی کنم. I avoid carrying because it feels uncomfortable. It is tiring. خسته کننده است. Exhausting. چیزای سبک ترجیح میدم. I prefer light items because it hurts my back. آسیب میزنه بهم. و not at all because honestly I try to avoid and I only do when. Not at all because it is uncomfortable and tiring. I try to avoid carrying heavy items as much as I can since I don't want to hurt my back. Number 8. سوال بعدی ازتون پرسیده Do you think men and women carry different things? به نظرت مردا و زنا چیزای متفاوتی حمل میکنن؟ میگم که خب آره. Handbags, wallets, makeup items and electronics. خب چیزای متفاوت حمل میکنن دیگه. بستگی به شخص هم داره. Depends on the person. لایف استایل متفاوته. Lifestyle differences. I think generally yes, but to some extent, but تا یه مقداری اما these days it really depends on یعنی روزا کاملا بستگی داره. سامپل انسر چی داریم؟ I think generally yes, but it depends on the person. Women usually carry handbags with things like makeup or lip gloss. While men often carry a wallet and a phone, but these days it's not a strict rule. یعنی این روزها دقیقاً حالا قانون مشخصی نیستش که دقیقاً و حتماً همه این مدلی باشن. سوال بعدی ازتون پرسیده Have you ever forgotten to carry something important? تا حالا یادت رفته یه چیز خیلی مهم رو با خودت حمل کنی؟ میگم که آره. کلیدامو یادم رفته، کیف پولمو یادم رفته و برمیگردم یا توی یه موقعیت استرسی باشم یادم میره. میگن که خب آره برام این اتفاق افتاده. Yes, it has happened to me. Unfortunately, I sometimes forget. I remember one time when, yes, it has happened to me a few times. I've forgotten my keys and wallet and had to turn back home.
which was really annoying. It taught me to double check before leaving the house. double check یعنی دوباره من مجددا چک کردم. سوال بعدی number 10. Do people in your country carry a lot of things when they go out? بچه این سوال do people in your country رو خیلی میپرسن. هم توی پارت 1 هم پارت 3. بیشتر توی پارت 1 که مردم توی کشور شما چی؟ میگیم که خب یه عادت فرهنگیه، چیزای مهم just essentials, a small bag, carry snacks, water bottle یعنی یه بطری آب، daily needs اون نیازهای روزمرهشون رو با خودشون این ور اون ور میبرن. Yes, I think people usually in my country it depends on generally speaking most people. میگن که in my country it depends on the person but generally people don't carry too many things. Most just take a phone, wallet and maybe a bottle of water unless they're going to work or traveling. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوستش داشتین حتما برام کامنت بذارین که انرژی و انگیزه بگیرم برای ضبط ویدیوهای جدید و آنالیز سوالات جدیدتر. توی این سری اپیزودها سوالات عجیب و باحال رو با هم آنالیز میکنیم و ایده های جدید میگیریم برای هر سوال. اگر دوست دارین فایل این اپیزودها رو دریافت کنید بعد جزوه اسپیکینگ من رو تهیه کنید. اطلاعاتش رو توی اینستاگرام و کانال تلگرام گفتم، لینکش توی دیسکریپشن هست. حتما چک کنید. یادتون نره که سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. میبینمتون.